Assalamu Alaikum. Hello my dear students. So this is the second class for chemistry. Our chapter name is structure of atom. What is the chapter name? Structure of atom. So hope you have watched the first video related to this chapter. In the previous class we were discussed about Dalton's atomic theory. In the previous class we were discussed about what? Dalton's atomic theory. Okay. According to Dalton's atomic theory, matter is made up of minute particles called atoms. According to Dalton's atomic theory, matter is made up of very minute particles called atom. Okay. So, in your textbook, from page number 11, from 10 to 12, we can see some scientist experiments and findings. You just read it. At the exam point of view, it's not important. You just read it and skip also. Okay. So, today we are going to learn another experiments in the field of structure of atom. Okay. So, we know that according to the Dalton's atomic theory, matter is made up of very minute particles called atom. Matter is made up of minute particles called atom, and according to this Dalton's atomic theory, he believed that what is his belief? The atom can't be divisible. The atom cannot be divided. Okay. So further experiments also done in the field of about the structure of atom. So J.J. Thomson experiments. So we are going to learn J.J. Thomson experiment. J.J. Thomson. So he's a famous scientist. J.J. Thomson experiments helps in changing the ideas about an atom. So J.J. Thomson experiments lead to another findings in the field of the structure of atom. J.J. Thomson's experiment helps in changing the ideas about an atom. അതായത് അതുവരെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച്. According to the Dalton's atomic theory, atom can't be divisible or divided. ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. The concept is that atom cannot divided according to Dalton's atomic theory, but J.J. Thomson done so many experiments related to the structure of atom, and he formulated some findings also. Okay. J.J. Thomson experiments helps in the changing the ideas about an atom that existed at the time and framing new concepts. അതായത് J.J. Thomson discoveries lead to a new concepts. J.J. Thomsonന്റെ ഡിസ്കവറീസ് എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. So what is the concept? We can check. Okay. He proved that the rays originating from the cathode are made up of negatively charged particles. He done some experiments in the cathode ray tube. So in that experiment, he find that some particles or negatively charged particles coming from the cathode. കാഥോഡിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. സോ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് സം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കം ഫ്രം ദിസ് കാഥോഡ്. ചില നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ കാഥോഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. സോ and he substantiated that these particles are common to all substances. He substantiated that these particles are common to all particles. So some negatively charged particles come from the cathode ray tube, and he find that it is common to all substances. എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ഇത് കോമൺ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. Okay. He proved that they are much smaller particles than the atom. So he formulated that the negatively charged particles are smaller than atoms. ആറ്റംസിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ടെത്തി. There are some negative charged particles coming from the cathode ray tube, and he formulated that the negative charged particles are common to all substances. The negatively charged particles are common to all substances, and these are the part of atoms. The negatively charged particles are the part of atoms. എന്ത് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം? He find out some negatively charged particles in his experiment, and he formulated that in all atoms there are certain basic negatively charged particles. It is smaller than the atoms. ആറ്റംസിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു? ആറ്റംസിൽ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ
In 1897, the scientific world approved the discoveries of J.J. Thomson. 1897, the scientific world approved the discoveries of J.J. Thomson. Thus, it proved that atom can be divided. Okay, according to Dalton atomic theory, atom can't be divided. Dalton atomic theory prakaram atom can't divided. But J.J. Thomson proved that atom can divided and there is some negatively charged particles inside the atom. Okay, negatively charged atom undannu അദ്ദേഹം discover ചെയ്തു. So the negatively charged particle in an atom is the electron. This negatively charged particles are called what? Negatively charged particles are called electrons. Negatively charged particles are called electrons. Okay, electrons. The negatively charged particles are called electrons. So he formulated that there are some negatively charged particles inside the atom and it is smaller than the atom, and this negatively charged particles are called electrons. See, negatively charged particles ne parayna perana endannu electrons ennu kandathiyathu. He formulated that atom can divide. Atomine divide cheyan pattum. Atothil endundu? In atom there is a negatively charged particles called electron. Okay, there are some negatively charged particles inside the atom and the negatively charged particles are called what? The negatively charged particles are called electron. So who discovered electron? J.J. Thomson discovered electron. Okay, don't forget it. J.J. Thomson discovered electrons. It is important, very important. So J.J. Thomson discovered electron. Electrons are electron possess which charge? Electron possess negative charge and electrons are the negatively charged particles in an atom. Electrons are the negatively charged particles in an atom. Okay. So the discovery of electron energized the search for other particles in an atom. ഇനി എന്താണ്? ഇനിയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്ത് കിട്ടിയത്? എൻകറേജ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ലേ? They get the encouragement to find out the other particles in an atom. ആറ്റത്തിലെ അതർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആർക്ക് കിട്ടി? സയൻറ്റിസ്റ്റിന് കിട്ടി. So the discovery of electron energized the search for other particles in an atom. Even though the presence of positive charge in substance has been identified earlier, it is Rutherford who proved it authentically. Rutherford ennu parayna scientist. So now we were discussed about J.J. Thomson. J.J. Thomson who discovered the negatively charged particle in an atom. Okay, J.J. Thomson aanu. J.J. Thomson discovered the negatively charged particles in an atom. These negatively charged particles are called what? These negatively charged particles are called electrons, and electron possess which charge? The electron possess the negative charge. Okay. So then we are going to learn Ernest Rutherford. So the finding of negatively charged particle inside the atom leads to the positively charged particles also. അപ്പോൾ അതായത് ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടെത്തി? ഇൻ ആറ്റം ദർ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ എന്താണ്? ആ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ ആർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻസൈഡ് ദ ആറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു എന്താണ് ഫീല് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കുണ്ടായപ്പം ദ ന്യൂ ഡിസ്കവറീസ് ലീഡ് ടു ദ discovery of positively charged particles in the atom. Ernest Rutherford. So Ernest Rutherford, he conducted experiments. J.J. Thomson conducted experiments in the cathode ray tube. So like that Ernest Rutherford conducted experiments in alpha gold foil. So he conducted experiments in the gold foil. Gold foil ആണ് experiment എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. So J.J. Thomson done his experiments on cathode ray tube. Like that Ernest Rutherford done his experiment gold foil. Okay. So he substantiated he conducted experiments by passing positively charged particles through a very thin gold foil. Thin gold foil you can see in figure 1.4a, gold foil. Okay, so he done his experiments in the gold foil. Gold foil ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത experiments നടത്തിയത്. So the alpha rays that come through the gold foil were allowed to form a circular photography. Gold foil looda അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തി വിട്ടു and then allowed to
then allowed to follow on a photographic film. ഒരു photographic filmil ഈ particles വന്ന് വീണു. So he substantiated that the major portion of experiment is not important for the exam. So you just understand the gold foil experiment. What is the gold foil experiment? So some alpha particles are passed through the gold foil and it allowed to fall on a photographic film. ഒരു photographic filmil എന്ത് ചെയ്തു, ഈ gold foil ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു. So experiment എന്താണ്, you don't worry about that. So he substantiated that the major portion of an atom is empty. അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ എംറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. The major portion of an atom is empty and there is a small part inside the atom. ആറ്റത്തിനകത്തായിട്ടൊരു സ്മാൾ പാർട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണത്? where all the positive charges concentrated. ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് കുറേ എംറ്റി പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇൻസൈഡ് ദ ആറ്റം there is a small portion of the empty. Small portion is empty. ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്താണ്, സ്മാൾ പോർഷൻ എംറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സോ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്? Inside the atom there are positive charges concentrated. In the empty part there are some positive charges are concentrated. ഈ empty പാർട്ടിൽ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ J.J. Thomson discovered the negatively charged particles in the atom. Like that J.J. Thomson discovered that there are some empty spaces in the atom. So in the empty spaces some positive charges are concentrated. ഈ empty ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എന്താണുള്ളത്? In empty spaces there are some positive charges are concentrated. In the empty spaces positive charges are concentrated and this central region of atom is called this central region of the atom is called nucleus. ആറ്റത്തിൻ്റെ inside the atom there are some empty parts. Inside the empty parts the positive charge are accumulated. Inside the empty part the positive charges are accumulated and this positive part inside the center of the atom is called nucleus. അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി? ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. In the center of the atom there is nucleus. So J.J. Thomson എന്ത് കണ്ടെത്തി? J.J. Thomson discovered that there are some negatively charged particles in the atom and it is called the what? It is called the electrons. Negative charged particles ഉണ്ട്. അതിനെ എന്തെന്ന് J.J. Thomson വിളിച്ചത്? ഇലക്ട്രോൺ. Negatively charged particles are called electrons and എന്താണ്, Ernest Rutherford find that there are some empty spaces in the atom. In the empty spaces there are certain positive charges are concentrated and the positive charges are concentrated at the center of the nucleus. At the center of the atom it is called the nucleus. ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ട്? There are some positive charges are accumulated and it is called nucleus. ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. The center of the atom is called nucleus. Okay. So in 1911 the scientific world recognized the presence of a positive charge center in the atom. 1911 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തി? ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആറ്റം ദർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടുണ്ട്, സെൻട്രലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ. സോ on the basis of his further experiments in 1920, experiments നിർത്തിയില്ല, 1920 എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ, അതായത് 1920 അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് വെർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ പ്രോട്ടോൺസ്. അപ്പം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പം നമ്മളെന്താണ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ദ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് എംപ്റ്റി ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ അക്യുമുലേറ്റഡ് at the center of the atom. It is called a nucleus and this is due to the presence of a positively charged particles called protons. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രോട്ടോൺസ്. The proved that they were responsible for the positive charges are called protons. On the basis of his further experiments in 1920 it was proved that particles that were responsible for the positive charge, അതായത് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വരാൻ, സെൻറ്ററിലുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കായിരുന്നു? പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എന്താണ്, വെർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ പ്രോട്ടോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി? പ്രോട്ടോൺസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. So Ernest Rutherford discovered that there are some positively charged particles inside the atom. It is called protons. അപ്പോൾ protons കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ്? Proton discovered by Ernest Rutherford. Proton discovered by Ernest Rutherford. Electron discovered by who? J.J. Thomson. And proton discovered by Ernest Rutherford. Positive proton possesses positive charge. Okay.
Okay, proton possesses positive charge and electron possesses the negative charge. Electron possesses negative charge. It is discovered by J.J. Thomson. Proton possesses positive charge and it is discovered by Ernest Rutherford. Okay. So, it determines the mass of a proton is equal to the mass of hydrogen atom. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. Along with that, he also predicted the presence of charged particles. ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തി? എന്താണ് J.J. Thomson discovered that there are some negatively charged particles in an atom. It is called electrons. It possesses negative charge, and Ernest Rutherford discovered that there are some positively charged particles in the atom. It is called protons. It possesses positive charge, and also there are some discoveries related to the structure of atom. അപ്പോൾ atom divisible അല്ലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So according to the Dalton atomic theory, atom cannot divide. ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. But in the further experiments done by J.J. Thomson and Rutherford find out that there are some positive charged particles inside the atom and negatively charged particles also. The positive charged particles are called protons and negatively charged particles are called electrons. ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് എന്താ ഉണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. Electron possesses negative charge and proton possesses positive charge. Okay. So, ഇനി എന്താണ്? Inside the atom there is a ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ആറ്റത്തിനകത്തൊരു ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ആറ്റം ദർ ഇസ് എ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നും എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ആറ്റം. ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അതായത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. ഓക്കെ, ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. J.J. Thomson discovered electrons and Ernest Rutherford discovered the protons, and also there are some scope for chargeless particles inside the atom. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആറ്റത്തിനകത്ത് ചാർജ്ലെസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. അത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്താണ് ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പം അടുത്ത ഡിസ്കവറി നടന്നത് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അനദർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഫോർ ദ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻസൈഡ് ദ ആറ്റം. സോ James Chadwick. What is the scientist name? James Chadwick. James Chadwick. എന്താണ് സയന്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര്? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ്, ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് റുദർഫോർഡ്. റുദർഫോർഡിൻ്റെ ഗൈഡൻസിലാണ് ആര് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തത്? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തത്. ഹി പ്രൂവ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് of an atom there are neutral particles having mass equal to that of protons. പ്രോട്ടോണിന് തുല്യമായിട്ട് മാസ്സുള്ള എന്താണ് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്? ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫൈൻഡിങ്ങും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. He proved that scientifically that inside the nucleus of an atom there are neutral particles having mass equal to the protons. പ്രോട്ടോൺസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി? ആറ്റത്തിനകത്തുണ്ടെന്ന് ആര് പ്രൂവ് ചെയ്തു? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ആറ്റം there are some chargeless particles that are equal to the weight of the protons. പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി? ആറ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? വിത്ത് ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ്, ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് there are some chargeless particles inside the atom and it is called neutron. എന്താണ്? ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രോൺ. ഓക്കെ, ന്യൂട്രോൺ. സോ ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ദ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രോൺ. ദ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോഴെന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു? അപ്പം സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Here, proton discovered by who? Proton discovered by who? Ernest Rutherford. So, proton discovered by Ernest Rutherford,
proton possesses positive charges. Proton possesses which charge? Proton possesses positive charge and discovered by Ernest Rutherford. Then electron possesses which charge? Electron possesses negative charge and it is discovered by who? Discovered by J.J. Thomson. So you must by heart the discoveries and findings related to this atom. Okay. So protons discovered by Ernest Rutherford. Proton possesses positive charge. Electron possesses negative charge and it is discovered by J.J. Thomson. Then neutron. Neutrons are the chargeless particle. They have no charge, zero charge. Okay. Neutron എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂട്രൽ ഒന്നുമില്ല, സീറോ. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. Okay. Think like that. Neutron has no charge. It is chargeless particle and discovered by who? James Chadwick with the help of under the guidance of Ernest Rutherford. Okay. James Chadwick discovered the neutral particles in the nucleus and it is called neutron and it is discovered by James Chadwick under the guidance of Ernest Rutherford. Okay. So എന്താണ്? Electron has negative charge. Electron ഏത് ചാർജ് ആണ്? Electron possesses the negative charge അല്ലേ? So electron ഏത് ചാർജ്? നെഗറ്റീവ്. പ്രോട്ടോണിന് വിച്ച് ചാർജ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ദെൻ ന്യൂട്രോൺ ഇസ് ചാർജ്ലെസ്, നോ ചാർജ് അല്ലേ? നോ ചാർജ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ possesses negative charge, proton possesses positive charge and neutron has no charge. So the electron has mass very less. Okay. മാസ് കുറവാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? മാസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് ആണ് എന്തിനുള്ളത്? പ്രോട്ടോൺ. മാസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. സോ എന്താണ്? ഇവിടെ ന്യൂട്രോണിനും മാസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഓക്കെ. സോ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആറ്റത്തിന്റെ പുറമെയാണ്. ഇതിപ്പം ആറ്റം ആണ്. ആറ്റത്തിന്റെ പുറമെയാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ആറ്റം. സോ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും. പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എവിടെയാണ്? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തും, ഇലക്ട്രോൺസ് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ആറ്റം. ആറ്റത്തിന്റെ പുറമെയാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും. ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്, സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വി ക്യാൻ സീ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആറ്റം ഹാസ്, അപ്പോൾ ആറ്റം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ? ദ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ആറ്റം ക്യാൻ ഡിവൈഡ്. ആറ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആറ്റം പൊസസസ് എന്താണ്? പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ. അതായത് ആറ്റം ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ആൻഡ് എന്താണ്? an atom has 3 particles. An atom can divide and atom has 3 particles, namely proton, electron and neutron. Okay. So now we can wind up the class. You also learn this findings and discoveries behind the structure of atom. Okay. Thank you.